China's foreign trade businesses have seen a surge in orders in the early days of 2023 with sounder COVID-19 response measures in effect. At an industrial park in Alxa League, North China's Inner Mongolia Autonomous Region, companies are taking action to boost production and meet the increasing demand from overseas markets. 目前呢，我们企业都是满负荷生产，并且我们近期也是集中精力赶订单，然后呢，确保产品如期交付，满足客户的需求。我们企业将不断加大资金投入，提高自主创新能力，努力实现高质量发展。2023年呢，我们主要是一个是这个新建的湾团林项目的投产，随着这个新项目投产呢，今年计划呢是完成销售收入要到80到100个亿。再一个23年作为这个全年重点的项目吧，就是这个单氨酸的项目，现在也正在紧锣密鼓的搞这个设计工作，争取在23年呢也要让它如期的去开工。At Yizhao Port in East China's Shandong province, the cargo throughput has posted a robust growth compared with the same period last year. 春节期间，集装箱吞吐量同比增长8.75%，外贸船舶作业占比提升7.99%。自动化码头马力全开，无人机卡作业船舶箱量同比增长79%。